In Israel, your paycheck is affected by your ethnicity. Your gender plays a role in it too. According to a disturbing new report in Israel, there's a unique salary pyramid that's unlike any other OECD members. Hello, I'm Mariam Azatri, and this is Inside Israel. For this week's investigation, we went into the ins and outs of the Israeli payment system. Next up is a report by ADVA Center, which reveals the payment discrimination against various employees inside Israel. Let's delve right in. A report by ADVA Center Research Institute found that there is a distinct salary pyramid according to ethnic origin and gender incomparable to any other OECD member. Ashkenazi, that is European white men, who immigrated prior to 1989, topped the salary scale with an average of $5,494 per month, followed by Mizrahi, that is Middle Eastern Jewish men, with $4,142. At the opposite end of the scale were Arab women with earnings of $1,674 and women of Ethiopian origin who earned $1,644. So in other words, the highest paid workers are those of European origin, while the lowest paid workers are those of color. This should come as no surprise. After all, it was the white European settlers that colonized Palestine in 1948 and continue to occupy it to this day. Ashkenazi Israelis or European Israelis dominate society and the regime and hold all authority in politics, economy, education, and other aspects of society. The report by ADVA also found that the Israeli budget does not include engines of equality and only focuses on economic growth that eventually gives incentives for corporations who are also receiving major tax cuts. Furthermore, the Israeli regime and the current caretaker cabinet does not invest in regions that are neglected by the business sector. The average income of the top decile earned $234,000. According to ADVA, the average income of Israelis is a little above $19,000 per annum. Now compare this to the bottom earners who earned only $1,610. Israel's middle class, the report added, has shrunk more than all OECD, except for Estonia and Lithuania in 2019. Only 53% of Israeli households were considered middle class or above, while the rest were below that level. In fact, the report stresses that in 2019, 26% of households either lived in poverty or near poverty. White European settlers in Israel make up roughly 25% of the population. And yet this immigrant minority is given an unfair advantage over the native population in different forms, such as the paycheck. Now, why is it that white European settlers earn more than the majority of Israelis? This next case study will show you more. אני לא חושב שהחברה הישראלית, שהממשל הישראלי מתמודד יפה עם התופעה, למרות שבעשור האחרון יש קצת הצטמקות מבחינת הפערים שקיימים בין נשים לבין גברים. אבל מדינת ישראל חרתה על דגלה את הצמיחה הכלכלית בתור אחת המטרות המרכזיות לפעילותה, ושכחה את הפערים החברתיים ואת תופעת אי השוויון. דרך אגב, חוץ מהדוח הזה של מרכז אדווה, ישנם דוחות אחרים, כמו מדד ג'ני למשל, שמצביעים על אי שוויון שמתרחש בחברה הישראלית. ואם יורשה לי להרחיב, התופעה הזו היא לא תופעה ישראלית, לוקלית, מקומית בלבד, אלא היא תופעה עולמית. העולם סובל מפערים חברתיים. אני רק אתן דוגמה פשוטה שתמחיש את זה. ידוע ש26 האנשים העשירים ביותר בעולם,
ההון שלהם שווה להון של 3.8 מיליארד בני אדם על כדור הארץ. כלומר, 26 אנשים מחזיקים, העושר שלהם שקול לעושר של כמעט מחצית מתושבי כדור הארץ. ולכן הפערים החברתיים האלה הם בעצם תופעה שלילית כמובן, שהחברה המערבית סובלת ממנה במאה ה-21. זה מתחבר למה שדיברנו עליו בשאלה הקודמת. בעצם הממשל הישראלי או המדיניות הציבורית הישראלית הזניחה את ההיבטים החברתיים, הסוציאל-דמוקרטיים, מה שנקרא, עקרונות מדינת הרווחה שכולנו מכירים אותם, היא פשוט הזניחה אותם, שמה אותם בצד, ובמקביל או במקומם היא בעצם חרתה על דגלה מה שנקרא שווקים חופשיים. עכשיו, מה זה שוק חופשי? היא אומרת, אנחנו נקטין את ההוצאות הממשלתיות, את התקציב הממשלתי, ונעביר את הפעילות למגזר העסקי. זה סוג של הפרטות. עכשיו, הדבר הזה, מצד אחד, יש כאלה שאומרים שזה טוב מבחינה כלכלית, כי הכלכלה אוהבת שווקים חופשיים, אבל הדבר הזה בא על חשבונם של העניים. ממדי העוני הולכים וגדלים. הפערים בין העשירים לבין העניים הולכים וגדלים, מפני שמי ששולט בעוגה של העושר הם בעצם קומץ של טייקונים, קומץ של חברות, קומץ של משפחות. בכל מדינה מערבית היום בעולם, לא רק בישראל, יש כמה משפחות ששולטות בהון, ולכן אין צדק חלוקתי. העוגה של המשאבים, העוגה של התקציב, העוגה של המקורות, עוגת הכסף, עוגת העושר, מה שנקרא, לא מחולקת באופן שוויוני בין האוכלוסייה. וזה מייצר את אותם פערים חברתיים. מדינת ישראל, בתחילת דרכה, דגלה בעיקרון של מדינת הרווחה והאחווה והערבות ההדדית והסולידריות החברתית. כל התובנות האלה, כל המונחים האלה, נזנחו בשנים האחרונות. זה מתחבר למה שנקרא העידן הנאו-ליברלי שמרחף בהרבה מקומות בעולם, לרבות בישראל. ישראל התחילה להפריט, אבל מי שנהנה מזה זה לא האוכלוסייה באופן שוויוני, אלא אותם בעלי הון שהיו עשירים מלכתחילה ממילא, ולכן הם התעשרו עוד יותר. וזה יוצר בעיה מאוד רצינית מבחינת הפערים החברתיים שקיימים. זה בדיוק מה שקורה כאשר מזניחים את ההיבטים החברתיים ומתחשבים אך ורק במה שנקרא צמיחה כלכלית. כלכלה אמורה לצמוח. צמיחה כלכלית זה פרמטר מאוד חשוב ומרכזי בכל כלכלה מתוקנת. אבל זה לא צריך לבוא על חשבון דברים אחרים. אם הצמיחה הכלכלית, כלומר, שמהווה אחוז מסוים מהתוצר הלאומי הגולמי, מה שנקרא תמ"ג או תל"ג, זה לא משנה, יש גם תוצר לאומי וגולמי ויש תוצר מקומי גולמי. אם הכלכלה שמה בראש מעייניה רק להגביר את הצמיחה הכלכלית, זה לא מספיק, כי צריך לדעת איך הצמיחה הכלכלית מתחלקת באוכלוסייה. אם החלוקה של הגידול בתוצר לא נעשית באופן שישקף ערכים של צדק חלוקתי, בעצם העניים יהפכו להיות עניים יותר והעשירים יהפכו להיות עשירים יותר. ודרך אגב, זה מתחבר גם עם שיטות המיסוי. כלומר, שיטת מס אמורה לצמצם את הפערים בין העניים לבין העשירים, אבל בפועל זה לא קורה. למה לא קורה? כי יש את החיבור בין השלטון לבין ההון. גם בארץ, אנשי ההון מחוברים היטב עם אנשי השלטון. אנשי השלטון בלי התרומות של אנשי ההון לא יכולים להגיע לשלטון, ואנשי ההון צריכים את ההחלטות של אנשי השלטון על מנת לתת להם הקלות והטבות גם במס וגם ברגולציה. ולכן החיבור הזה הוא חיבור שפוגע בהרבה היבטים חברתיים במדינות המערביות של המאה ה-21. Author, political activist, and co-founder of People Yes Network, Jeff Halper, joins us from occupied Jerusalem, Al-Quds.
Great to have you with us, Mr. Halper. Now, what's the history behind this social hierarchy in Israel? Right. Discrimination in Israel, or at least the hierarchy, the social hierarchy in Israel, has historical background. And essentially there's three main classes, you might say, or layers of society. One is the Ashkenazi Jews from Central and Eastern Europe who founded the country, founded the industries, have the highest amount of education, founded the educational institutions. They're the ones that have been politically dominant and economically dominant all these years. And the second level, of course, are the Mizrahi immigrants. They came from Muslim countries, and they came without much education, although some of them had, but for the most part without education, especially the North Africans. And they were really put in what we call development towns that have remained very marginal. We call them the periphery in Israel. And then below that, of course, you have the Arab Palestinian population that has never even had the benefits of that the Mizrahi Jews have. So in a sense, you know, this hierarchy has been set historically, both in terms of political structures, economic structures, educational structures, and also discrimination. Now, how did the dominant Ashkenazi Jews manage to be placed at the top of this hierarchy? You know, if you look at it from the way Israelis look at it, including the ones that are suffering in a sense in the lower classes, it's seen as discrimination only in terms of the Arabs, of the Palestinian Arabs in the country, where there clearly is discrimination. You know, they can't have access to the land, they don't have access to educational facilities, they don't have access to job opportunities like the Jews have. That's certainly discrimination. But what's happened to the Mizrahi Jews, for example, I don't think is seen as discrimination by the Mizrahi Jews themselves. It's seen partly as a history, and it's seen more than in economic terms, in cultural terms. And that is in the 1950s, the Ashkenazi Jews, who were the ones, the host population that accepted the Mizrahi immigrants, really saw them as primitive and deculturalized them. And in a sense, took away their ability to adapt to a new society. And that's why Mizrahi Jews today vote Likud, vote for the right wing, not for the left that you would think would have economic policies and social policies that would benefit them more as the working class population, but to the Likud and to the right, because they're so angry at the fact that in the 50s, the Labour Party and the left deculturalized them and really left them without tools, without a heritage, without an identity, and sitting in the periphery, you know, in these places that don't have housing projects, that didn't have much economic opportunity. So I think they see the discrimination as coming from the left-wing Labour Party in the 50s and 60s, rather than from the Likud that's been in power for the last 20 years here. Well, thank you for that, Mr. Halper. That was author, political activist, and co-founder of People Yes Network, Jeff Halper from Jerusalem, Al-Quds. Stay right where you are. We'll be right back after a short break. The latest figures show that the general standard of living did not grow in tandem with Israel's GDP. This means that wages and quality of life for most Israelis is inversely correlated with the regime's GDP. So how does this impact Israelis? On the streets of Tel Aviv, we asked a few questions. We started out with this one. Do you feel that the authorities are working for your interests? אני מרגיש שהממשלה כבר נותנת אופציה לנצל הציבור, שהיא עושה, בוא נגיד, נותנת לו לחברות טייקוניות כל ההלוואות על חשבון הציבור, ונותנת להם לקחת איגרות חוב וזה, ולממן את כל העניין הזה על חשבון ועל גב הציבור בכלל, ומי שנגבע ונפגע בכל המהומה הזאת זה הפרט
הציבור הכללי, שבדרך כלל לוקחים את ההלוואות שלנו מהפנסיות וזה, ואחר כך קשה להם להחזיר, ועושים תספורת למגזר הציבורי, ומזה אנחנו נקלעים לקשיים, והם לא מחזירים את הכספים שלנו בפועל. וקוראים לזה בציבור, כל הזה זה עניין של תספורת, זה מתממש בהפסדים עצומים בקרנות הפנסיה שלנו ובבורסות העולמיות וגם הציבורית במגזר הציבורי. לא עניין מה מתנהג, את העניין הוא עניין סדר. אנשים שעובדים במקצוע הם יותר, יש להם ידע איך להתנהג עם החברות וכאילו איך לשלוח את המסמכים הנכונים, ולרוב האנשים אין להם כאילו הרבה ידע איך להתנהל מולם ואיך לדבר, פשוט הם כאילו רוצים את זה צ'יק צ'ק. עכשיו יש הבדל בין בן אדם שהוא יש לו עניין ועובד זה כאילו יום יום, ויש הבדל בין נגיד סתם פועל שעובד סתם תחנת דלק ולא יודע על מה מדובר בכלל. לכן יהיה קושי איך להסביר מה כאילו איך התהליך מתרחש, וזהו, כאילו, זה עניין של תסכול יותר. The top 1% make 12 times more than bottom deciles. This is while more than 20% of Israelis earn very low wages. And to top it all off, only 47.2% of employed individuals were able to save for retirement as of 2018. What's the problem there? Well, there are way too many, apparently. The Israeli regime, according to new research, has for decades sought the strengthening of the business rather than the public sector. Authorities in Israel have avoided to establish higher wages for employees working in the public and the private sector. The current political deadlock is also cited as a barrier to any increase in wages and public spending, as there is no budget for the foreseeable future. This has led to the declining wages. Since the beginning in the 1990s, GDP per capita increased more than the average salary. While companies were producing and earning more, the average Israeli citizen surely wasn't. This has led to chronic social inequality. In fact, Israel's Gini coefficient measuring inequality stood at 0.35, higher than the majority of other OECD members. Nearly 23% of Israeli full-time workers were considered as earning low wages. What's more startling is that 30.8% of Israelis earned minimum wage, demonstrating that many new jobs are paying the bare minimum. These businesses use such policies that allow them to pay the minimum possible for human resources while using other fiscal policies such as paying lower taxes to stay in business, even though they are reporting modest profits. In 2019, Israeli workers across Israel who earn no more than the minimum wage grew. In the ultra-Orthodox communities, some 55% of employees earned no more than the minimum wage. In Arab-dominated localities, 45% of workers earned minimum wage. The figure stood at a more moderate 31% in non-ultra-Orthodox Jewish communities. The inequality is not just subject to business versus Israeli citizens, but between the different religious and ethnic groups living in Israel, as the largest increase during the 2-year period was in Arab towns. Independent journalist Joshua Tartakovsky joins us now via Skype. Great to have you with us, Mr. Tartakovsky. Now here's what I'm wondering. Why is the elderly in Israel facing such financial trauma?
The elderly face what could only really be termed a dismal situation. 61% of them do not have pension. One reason for this is because they use their pension money early, but another reason is because the government has been focused on keeping low inflation rates in order to encourage spending by the citizens, and therefore it has significantly hurt pensions of the elderly. So nowadays, actually, a lot of support for the elderly comes from evangelical Christians who support, in the United States, who support what they call the Friendship Foundation by former head Yechiel Eckstein, who passed away recently. And even he, who was an ardent Zionist, said that Israel's treatment of the elderly is absolutely catastrophic and shameful. Well, let's talk about the job sector. I mean, what are some steps that the authorities could have taken to reduce the pressure on the workers? The Israeli government could have tied wages to GDP growth, and it could have provided more generous wages to workers throughout the country by law, but also to people in the government sector, who compose a third of the population. Right now, 70% of those who pay rent, their rental fees go to the 3 top decile of the country. And the Israeli government has not been lowering the price of rent by law. And additionally, it has underinvested in education for vast segments of the population and in health for vast segments of the population. So what we have is a government that claims to represent the entire country and to take care of the population and to support the nation and so on, using its various patriotic language, but in fact it significantly neglects a vast majority, and it does serve the elite interest. Now, which group do you think suffer the most because of this regime neglect? The Israeli regime simply abandoned large segments of its population, and I'm not just talking about the lower strata, but also about the middle class, who has to pay high rent. And the regime is obsessed with high GDP and free market policies and economic growth, which does not create jobs. And it's simply not concerned with people who fall under its control and happen to be controlled by it. It's more concerned with serving financial interests. It respects people with huge financial interests. It respects tycoons. It respects billionaires, but it does not serve the people whom it claims to serve. Well, thank you for that, Mr. Tartakovsky. That was Israeli-American independent journalist Joshua Tartakovsky. It's now time to look at the news stories from Israel. Haaretz. Israeli man stabs 10-month-old baby to death, attacks and wounds his wife and 3-year-old daughter. The Jerusalem Post. The U.S. approved the sale of Boeing tanker aircraft to Israel, which will replace the Israeli Army's current refuelers. The move is seen as another example of military support by the U.S. I-24 News. Israeli Supreme Court allows surrogacy for same-sex couples and single men, sparking protests from Orthodox and ultra-Orthodox Jews alike against what they called the immoral nature of the new legislation. Globes. El Al, Ryanair, and Wizz Air are among carriers trimming schedules, while Lufthansa has cancelled all flights to Israel as virus restrictions hit hard. This will impact Israel's economy. Haaretz. Netanyahu declares victory among Zionists because Arabs not part of the equation. This is yet another comment by Netanyahu that has irked the 20% indigenous Arab population of Israel. And that's what we've discovered this week about Israel. Do you have something you'd like to share? We'd love to hear it. So go right onto the website at presstv.com and tell us what you think. Until next time, have a prosperous week.